Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Mai'dah, explanation and information. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Al Mai'dah has 120 ayahs in total. It was revealed in Medina. Name. This surah takes its name from verse 112, in which the word mai'dah occurs. Like the names of many other surahs, this name has no special relation to the subject of the surah, but has been used merely as a symbol to distinguish it from other surahs. Period of revelation. The theme of this surah indicates, and traditions support it, that it was revealed after the Treaty of Hudaybiyah at the end of 6 Hijri or at the beginning of 7 Hijri. This is why it deals with those problems that arose from this treaty. The Holy Prophet ﷺ with 1400 Muslims went to Mecca in Zil Qadah 6 Hijri to perform Umrah. But the Quraysh, spurred by their enmity, prevented him from its performance, though it was utterly against all the ancient religious traditions of Arabia. After a good deal of hard and harsh negotiation, a treaty was concluded at Hudaybiyah, according to which it was agreed that he could perform Umrah in the following year. That was a very appropriate occasion for teaching the Muslims the right way of performing a pilgrimage to Mecca with a true Islamic dignity, and enjoining that they should not prevent the disbelievers from performing pilgrimage to Mecca as retaliation for their misbehavior. This was not difficult at all, as many disbelievers had to pass through Muslim territory on their way to Mecca. This is why the introductory verses deal with the things connected with the pilgrimage to Mecca, and the same theme has been resumed in Ayah 101 to 104. The other topics of this surah also appear to belong to the same period. The continuity of the subject shows that most probably the whole of the surah was revealed as a single discourse at one and the same time. It is also possible that some of its verses were revealed at a later period and inserted in this surah at different places where they fitted in. But there appears to be not the least gap anywhere in the surah to show that it might have comprised two or more discourses. Occasion of revelation. This surah was revealed to suit the requirements of the changed conditions, which were now different from those prevailing at the time of the revelation of Ali Imran and An-Nisa. Then the shock of the setback at Uhud had made the very surrounding of Al Madinah dangerous for the Muslims. But now Islam had become an invulnerable power, and the Islamic State had extended to Najd on the east, to the Red Sea on the west, to Syria on the north, and to Mecca on the south. This setback, which the Muslims had suffered at Uhud, had not broken their determination. It had rather spurred them to action. As a result of their continuous struggle and unparalleled sacrifices, the power of the surrounding clans within a radius of 200 miles or so had been broken. The Jewish menace, which was always threatening Al Madinah, had been totally removed, and the Jews in other parts of Hijaz had become tributaries of the state of Al Madinah. The last effort of the Quran to suppress Islam, the last effort of the Quraysh to suppress Islam had been thwarted in the Battle of the Ditch. After this, it had become
quite obvious to the Arabs that no power could suppress the Islamic movement. Now, Islam was not merely a creed that ruled over the minds and hearts of the people, but had also become a state which dominated every aspect of the life of the people who lived within its boundaries. This had enabled the Muslims to live their lives without let or hindrance, in accordance with their beliefs. Another development had also taken place during this period. The Muslim civilization had developed in accordance with the principles of Islam and the Islamic viewpoint. This civilization was quite distinct from all other civilization in all its details and distinguished the Muslims clearly from the non-Muslims in their moral, social and cultural behavior. Mosques had been built in all territories, prayer had been established, and imam, leader for every habitation and clan had been appointed. The Islamic civil and criminal laws had been formulated in detail and were also enforced through the Islamic courts. New and reformed ways of trade and commerce had taken the place of the old ones. Islamic laws of marriage and divorce, of the segregation of the sexes, of the punishment for adultery and calumny, and the like had cast the social life of the Muslims in a special mold. Their social behavior, their conversation, their dress, their very mode of living, their culture, etc., had taken a definite shape of its own. As a result of all these changes, the non Muslims could not expect that the Muslims would ever return to their former fold. Before the Treaty of Hudaybiyah, the Muslims were so engaged in their struggle with the non Muslim Quraysh that they got no time to propagate their message. The hindrance was removed by what was apparently a defeat, but in reality a victory at Hudaybiyah. This gave the Muslims not only peace in their own territory, but also respite to spread their message in the surrounding territories. Accordingly, the Holy Prophet addressed letters to the rulers of Iran, Egypt, and Roman Empire and the chiefs of Arabia, inviting them to Islam. At the same time, the missionaries of Islam spread among the clans and tribes and invited them to accept the divine way of Allah. These were the circumstances at the time when Al Mai'dah was revealed. Topics. It deals with the following three main topics. Number one, commandments and instructions about the religious, cultural, and political life of the Muslims. Number two, in this connection, a code of ceremonial rules concerning the journey for Hajj has been prescribed. The observance of strict respect for the emblems of Allah had been enjoined, and any kind of obstruction or interference with the pilgrims to the Kaaba had been prohibited. Definite rules and regulations have been laid down for what is lawful and unlawful in the matter of food, and self imposed foolish restrictions of the pre Islamic age have been abolished. Permissions has been given to take food with the people of the book and marry their women. Rules and regulations for the performance of wudu, ablutions and bath and purification and tayammum, ablution with dust, have been prescribed. Punishment for rebellion, disturbance of peace, and the theft have been specified. Drinking and gambling have been absolutely made unlawful. Expiation for the breaking of the oath has been laid down, and a few more things have been added to the law of evidence. Number three, the admonition to the Muslims. Number four, now that Muslims had become a ruling body, it was feared that power might corrupt them. At this period of great trial, Allah had admonished them over and over again to stick to justice and to guard against the wrong behavior of their predecessors, the people of the book. They have been enjoined to remain steadfast to the covenant of obedience to Allah and His Messenger, and to observe strictly their commands and prohibition in order to save themselves from the evil consequences. Befell the Jews
and the Christians who had violated them. They have been instructed to observe the dictates of the Holy Quran in the conduct of all their affairs and warned against the attitude of hypocrisy. Number 5, the admonition of the Jews and Christians. Number 6, as the power of the Jews had been totally weakened and almost all their habitations in North Arabia had come under the rule of the Muslims, they have been warned against again about the wrong attitude and invited to follow the right way. At the same time, a detailed invitation has been extended to the Christians. The errors of their creed have been clearly pointed out and they have been admonished to accept the guidance of the Holy Prophet. Incidentally, it may be noted that no direct invitation has been made to the Majusis and idolaters living in the adjoining countries because there was no need for a separate address for them, as their condition had already been covered by the addresses to the Mushrik Arabs. Subject: Consolidation of the Islamic community. In continuation to the instructions about the consolidation of the Islamic community given in Surah An-Nisa, the Muslims have been directed to deserve and fulfill, to observe and fulfill all their obligations. Further regulations have been prescribed to train the Muslims for that purpose. They have also been particularly warned as rulers to guard against the corruption of power and directed to observe the covenant of the Quran. They have also been exhorted to learn lessons from the failing of their predecessors, the Jews and Christians, who in their turn have been admonished to give up their wrong attitudes towards the right way and accept the guidance taught by Prophet Muhammad, God's peace be upon him. Topics and their interconnection. The believers have been exhorted to fulfill scrupulously all of their obligations and follow the regulations prescribed by the divine law about food, sex, salat, justice, etc. Surah 1, Ayat 1-10. The Muslims have been warned to guard against the errors of their predecessors. They should follow the right path and avoid the bad example of the Jews and Christians who broke their covenants and went astray into evil ways. They, in their turn, have been admonished to give up their wrong ways and accept Islam. Ayah 11-11 to 26. The story of the two sons of Adam have been related to reproach the Jews for their plot to kill the Holy Prophet and his companions. The story has also been used to emphasize the sanctity of human life. Ayah 27-32. To achieve this object, punishments have been prescribed for those who create chaos in the Islamic State, and the believers have been urged to exert their utmost to establish the right way. The sanctity of property has also been emphasized. Ayah 33-40. The Holy Prophet, and through him the Muslims, has been reassured that he should not mind the enmity, the evil design, and the machinations of the Jews, but continue exerting his utmost to establish the right way in accordance with the guidance of the Quran. For nothing better could be expected from those who had forsaken their own Torah. He should deal with the Christians likewise, for them too had forsaken their gospel. Ayah 41-50. In view of the degenerate moral conditions of the Jews and the Christians, the believers have been warned not to make them their friends and confidants. Likewise, they should be on their guard against the evil designs of the hypocrites, the disbelievers, and the like, and should rely on the true believers alone. The people of the book have in their turn been exhorted to give up their enmity and adopt the right attitude, for they cannot get salvation without this. Ayah 51-69. The theme of the corruption of the Jews and Christians has been resumed. The Christians, especially, have been reproved for their errors in regard to doctrine of Tawheed. At the same time, they have been preferred
to the hard-hearted Jews, for there are among them some who are more inclined towards the truth. Ayah 70 to 86. In this portion of the surah, further regulations about the lawful and unlawful, in addition to those contained in Ayah 1 to 10, have been given in Ayah 87 to 108. At the end of the surah, mention of the conversation that will take place between Allah and His Prophet on the day of judgment has been made for the benefit of erring people to serve as a corrective to their creeds. The conversation with Prophet Christ has been cited as specimen to warn particularly the Christians who profess to believe in him, and generally all those people who put false hope in their prophets, etc. Ayah 109 to 119. Conclusion: O mankind, the sovereignty of the heavens and the earth belongs to Allah. Therefore, you should become His true servants and fear Him, for He has full powers over everything. Ayah 120. And now it will be इसका तर्जमा उर्दू में. सूरह अल माइदा की 120 आयत हैं और ये मदीना में नाजिल हुई. नाम: इस सूरह का नाम 15वें रकू की आया हल यस्तती रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतुम मिनल मा के लफ्ज़ माइदा से माखूज है. कुरान की बेशतर सूरतों के नामों की तरह इस नाम को भी सूरत के मौजू से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, महज दूसरी सूरतों से ममेज़ करने के लिए इसे इलामत के तौर पर इख्तियार किया गया है. ज़माने नज़ूल: सूरत के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है और रिवायात से इसकी तस्दीक होती है कि ये सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी के अवाखिर या सन 7 हिजरी के अवाइल में नाजिल हुई है. ज़िल अक़दा सन 6 हिजरी का वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मुसलमानों के साथ उम्रा अदा करने के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर कुफ़ार कुरैश ने अदावत के जोश में अरब की कदीम तरीन मजहबी रिवायात के ख़िलाफ़ आपको उम्रा ना करने दिया और बड़ी रद्दकद के बाद ये बात कबूल की कि आइंदा साल आप ज़ियारत के लिए आ सकते हैं. इस मौका पर ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को एक तरफ तो ज़ियारत काबा के लिए सफ़र के आदाब बताए जाएं ताकि आइंदा साल से उम्रे का सफ़र पूरी इस्लामी शान के साथ हो सके, और दूसरी तरफ उन्हें ताकीद की जाए कि दुश्मन काफरों ने उनको उम्रे से रोक कर जो ज़्यादती की है उसके जवाब में वो खुद कोई नारवा ज़्यादती ना करें. इसलिए कि बहुत से काफिर कबीलों के हज का रास्ता इस्लामी मकबूजात से गुजरता था और मुसलमानों के लिए ये मुमकिन था कि जिस तरह उन्हें ज़ियारत काबा से रोका गया है इस तरह वो भी उनको रोक दें. यही तकरीब है उस तमहीदी तकरीर की जिससे इस सूरा का आगाज हुआ है. आगे चलकर 13वें रकू में फिर इसी मसला को छेड़ा गया है, जो इस बात का सबूत है कि पहले रकू से 14वें रकू तक एक ही सिलसिला तकरीर चल रहा है. इसके अलावा जो दूसरे मज़ामीन इस सूरत में हमको मिलते हैं वो भी सब के सब इसी दौर के मालूम होते हैं. बयान के तसलसल से गालिब गुमान यही होता है कि ये पूरी सूरत एक ही खुतबा पर मुश्तमिल है जो बैक वक्त नाजिल हुआ होगा. हो सकता है कि मुतफर्रिक तौर पर उसकी बाज़ आयतें बाद में नाजिल हुई हों और मजमून की मुनासबत से उनको इस सूरह में मुख्तलिफ मकामात पर पेवस्त कर दिया गया हो, लेकिन सिलसिला बयान में कहीं कोई खफीफ सा खला भी महसूस नहीं होता जिससे ये कयास किया जा सके कि ये सूरह 2 या 3 खुतबों का मजमुआ है. शान नज़ूल: सूरह आल इमरान और सूरह निसा के ज़माने नज़ूल से इस सूरह के नज़ूल तक पहुँचते पहुँचते हालात में बहुत बड़ा तगय्युर वाक़ हो चुका था. या तो वो वक्त था कि जंग उहद के सदमे ने मुसलमानों के लिए मदीना के करीबी माहौल को भी पुरखतर बना दिया था, या अब ये वक्त आ गया है कि अरब में इस्लाम एक नाकाबिल शिकस्त ताकत नज़र आने लगा और इस्लामी रियासत एक तरफ नजद तक, दूसरी तरफ हदूद शाम तक, तीसरी तरफ साहिल बहर अहमर तक और चौथी तरफ मक्का के करीब तक फैल गई. उहद में जो जख्म मुसलमानों ने खाया था वो उसकी हिम्मतें तोड़ने की बजाय उनके अज़म के लिए एक और ताजियाना साबित हुआ. वो जख्मी शेर की तरह बिफर कर उठे और 30 साल की मुद्दत में उन्होंने नक्शा बदल कर रख दिया.
ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیاں کا ثمر یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے، سب مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی، اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے، اور اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہیں رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے، بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدے اور مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، مشاربت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز با جماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین، دیوانی اور فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی، استئذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے، پھر کبھی ان سے آ ملیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے، اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کی حدود میں امن میسر آ گیا، بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئے کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے دائی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ مباحث: یہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ حسب ذیل 3 بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شعائر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے، اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا، اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے، اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر
اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کے تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرستی اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک اپنی صحیح سینس میں پڑھنے اور سیکھنے اور اس کو اپنے تمام معاملات پر، اپنے ارد گرد کے معاملات پر اپلائی کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور اپنے ماحول اور اپنے تمام تعلق داروں کا خیال رکھیے گا، اور آئندہ نشست تک اللہ حافظ۔